Все, если удачно для украинцев сел Мавик, они вычислят, где мы, и будут стрелять. Interesting. Russians, in company of propagandist Sladkov, have launched a Mavic drone, but it got jammed or hijacked by Ukrainian defenders, and they now not only have the intel or the drone, but needs to relocate as their position has been compromised. Вот как уводят Мавик. Да, все, теряем. Мавик, кстати, прошитый. Тут есть сильный сигнал. Похуй. Сейчас посмотрим, хоть куда сядет. Причем видеоканал-то не заблокировали. Да. Теряем коптер. Все. Предлагаю начинать свечивать Да. в режиме максимальной скорости. Потому что Стреляют. если хорошо увели, есть шанс, что сейчас пытаются определить место. Авиация. Первая. А где? Где видно будет? Откуда лучше снимать? Сейчас наш дрон поднимем, и второй удар. Сколько времени? Ну я первый хотя бы сниму. Первый в поле будет, видимо. Первый будет в поле, второй будет туда, как раз куда утащили, в ту сторону. Что, уходим? Сюда, Гриб, двигаемся. Уходим. Слушай, ну это какая-то, это не пушка, да? Это какая-то стационарная хуйня. Все, если удачно для украинцев сел Мавик, они вычислят, где мы, и будут стрелять. The future of warfare is here as a Russian custom-made turtle tank returns from a combat mission. A detonation of a Russian armored infantry vehicle carried out by Ukrainian drone operators from the 80th Brigade. Powerful stuff. The Russians have deployed about 30 barges to protect the Crimean Bridge, but this will not hinder the main objective of the Ukrainian armed forces, according to spokesman Serhiy Bratchuk. He stated that the bridge will be destroyed in accordance with Ukrainian legislation. It's nice in Ukraine this time of the year. Russian soldiers drinking straight from a puddle. A Russian Air Force Su-27 monitors a British RC-135 strategic reconnaissance aircraft and 2 Eurofighter Typhoons over the Black Sea. Lavrov today once again spoke about the multipolar world order that Russia is supposedly building. In this world, nations will control their own destiny. Apparently, first, they need to commit genocide against Ukraine just for this future beautiful world order.
Russia is building an empire, and its world order is not peace, but war. Вырисовываются контуры нового многополярного миропорядка, которым народы хотят, чтобы уважалось их право самим распоряжаться своей судьбой, ищут новые, альтернативные Западу пути решения различных проблем, даже ищут возможности создать систему, которая обслуживала бы мировую экономику, не завися от диктата тех, кто к настоящему времени выпускает так называемые резервные валюты. В любом случае, альтернативные центры силы появляются, укрепляются позиции глобального юга, востока и, соответственно, ослабевают позиции мирового меньшинства, которое само себя называет золотым миллиардом и пытается удержаться за то, что осталось от их прежде вроде бы неоспоримого в течение многих веков глобального доминирования. What is said to be a Ukrainian jet ski filled with explosives washed ashore near Istanbul, Turkey, according to local media. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.